Manager, Windows Explorer. Dengan Finder, Windows Explorer tu window lah. Okay, Finder tu adalah Macintosh. Mana dia solver tadi. Next. This cleanup is search and remove unnecessary file. Next. Program that the size file is sering maksudnya dia mengecekkan size. Siapa punya audio tak? Duduk lagi. Okay. Is there another delete and when is a bunch check off? What can you get there? Is there a delete and when is a function of okay, yang ni. Why use this instead of without that to make program run faster and enjoy the operating system access data more sebab apa dia lebih lagi disebabkan oleh file yang telah disusun kalau file system kalau untuk gambar-gambar individu so dia akan lebih cepat access project kita lah dalam hidup kalau kita senang tak tahu so lebih cepat lagi mencari sesuatu kan restore data apa backup storage application okay, mula-mula sekali anda kena faham restore ni maksudnya
Okey, Assalamualaikum Izzah dan juga Hafiz Aikal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sir. Waalaikumsalam sir. Assalamualaikum Izzah dan juga Hafiz Aikal. Assalamualaikum. Alright, so apa khabar ni? Hari ni kita buat kelainan sikit. Kita akan live. Alright, so apa khabar ni? Hari ni kita buat kelainan sikit. Kita akan live. Jadi kita akan membicarakan topik chapter 3 Internet Teknologi, betul Betul sir. Alright, so bagaimana, how do you plan for today's presentation? Okay, before that you can introduce yourself. Who will be first presenter today? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Aikal bin Zahar dari kelas DKT5 dan partner saya hari ini adalah Izzah Fatini, juga daripada kelas DKT5. So, presenter pertama hari ini adalah saya lah. Okay, terima kasih Hafiz Aikal. So next presenter will be Izzah. Can you introduce yourself first? Tak dengar. I am Nur Izzah Fatini binti Sokri. Okay. Alright. So can we start now? Boleh sir? So I will remove Izzah. So Hafiz Aikal have a slide to share it. Okay, wait mana ni? Windows Chrome. Okay. So saya masukkan ni. You can start now, Hafiz. Okay sir. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk presentation hari ini, saya akan membentangkan tentang topik baru iaitu topik 3, Internet Teknologi 3.1 Internet, Principle of Operation. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut lagi pasal topik 3 ni, kita akan menonton satu video yang saya telah disediakan di slide. Tunggu slide ini. What is the internet? The internet is like a popular thing. Some satellites up there. I picture in my head with like waves of internet going to the phone. Somebody told me a cloud once. The internet is a lot like plumbing. It's always moving. Most people don't have any idea where the internet came from, and it doesn't matter. They don't need to. It's sort of like asking who invented the ballpoint pen or the flush toilet or, the zipper. These are all things we just use every day, and we don't even think about the fact that one day somebody invented them. So the internet is just like that. Many, many years ago, in the early 1970s, my partner Bob Kahn and I began working on the design of what we now call the internet. It was a result of another experiment called the ARPANET, which stood for Advanced Research Projects Agency Network. It was a Defense Department research project. Paul Barron was trying to figure out how to build a communication system that might actually survive a nuclear attack. So he had this idea of breaking messages up into blocks and sending them as fast as possible in every possible direction through the mesh network.
So we built what eventually became a nationwide experimental packet network, and it worked. Is anybody in charge of the internet? The government controls it. Elves, obviously elves. The people who control the Wi-Fi, because then no Wi-Fi, no internet. T-Mobile, Xfinity, Bill Gates. Bill Gates. Right? The honest answer is, well, nobody, and maybe another answer is everybody. The real answer is that the internet is made up of an incredibly large number of independently operated networks. What's interesting about the system is that it's fully distributed. There's no central control that's deciding how packets are routed or where pieces of network are built or even who interconnects with whom. These are all business decisions that are made independently by the operators. They are all motivated to assure that there is end-to-end connectivity of every part of the network, because the utility of the net is that any device can communicate with any other device, just like you want to be able to make phone calls to any other telephone in the world. There's nothing like this that has ever been built before. The idea that what you know might be useful to somebody else or vice versa is a very powerful motivator for sharing information. By the way, that's how science gets done. People share information. So this is an opportunity for people to think up new applications, maybe program them as apps on a mobile phone, maybe become part of the continued growth of the infrastructure of the network to bring it to people who don't have access to it yet, or just make use of it on a day-to-day basis. You can't escape from contact with the internet, so why not get to know it and use it? So berdasarkan video tadi, daripada video yang kita tengok tadi, bila cakap je pasal internet ni kan, semua orang mesti macam fikir data untuk phone ataupun data untuk laptop. Tapi sebenarnya internet ni kan, dia sebenarnya macam rangkaian ataupun network yang menyambungkan setiap device yang connected dengan internet tu. Contohlah kalau korang ada post video ataupun picture dekat Instagram, orang lain dapat tengok juga video dengan gambar tu. Tapi disebabkan apa? Disebabkan oleh internet. Internet ni yang menyambungkan setiap device yang ada di seluruh dunia ni. Okay, so tu saja untuk internet. Kita masuk kepada topik kita, iaitu 3.11. What is browser? What is the role of browser? So a web browser is a type of application software used for accessing information of the World Wide Web, ataupun kita panggil www. So browser ni macam sebuah application lah dalam laptop kita. Contohlah, kita nak search information pasal assignment chemistry. So kita gunakan web browser lah untuk search. Web browser ni macam tempat untuk macam tempat untuk kita search data lah. Sebab kalau kita nak search data, kita gunakan web browser. So lepas tu, World Wide Web ni ia macam server. World Wide Web ni macam server. Ia macam server yang mengumpulkan semua website atau web page dalam server tersebut dan menyambungkan ke setiap laptop melalui internet. So the next point, in order to connect and to display website on their device, a user needs to have a web browser installed in their device. Contohlah, kalau korang nak cari information tapi dalam laptop korang tak ada web browser, tak ada Google Chrome, tak ada Safari, app apa lagi yang korang boleh guna untuk cari information tersebut? Kalau web browser tak ada dalam laptop korang, tak boleh. Sebab kalau korang nak cari information, yang paling penting, software yang paling penting adalah web browser. The most popular web browser are Chrome,
Firefox, Safari, Internet Explorer and Microsoft Edge. Sebenarnya kan kalau untuk phone lah, phone pun ada juga sebenarnya web browser. Kalau setengah phone lah. Kalau setengah phone ada Google Chrome. Tapi kalau untuk phone yang brand Apple punya iPhone, dia orang ada Safari. Tapi kalau dia orang nak guna Google Chrome boleh juga sebenarnya. Okay, next slide. Okay, ni adalah contoh-contoh example of web browser. Contoh kita dah download ni ada Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox dengan Opera. Opera ni memang jarang lah orang dengar. Tapi first kali Microsoft Edge ni dengan Internet Explorer ni sebenarnya benda sama, tapi Internet Explorer ni macam application lama, manakala Microsoft Edge ni macam application baru. So maybe dalam tahun 2022 ni Internet Explorer ni akan 100% akan ditukar dengan Microsoft Edge. So Microsoft Edge ni dengan Internet Explorer ni just benda sama je. So to the next slide. So kita akan layan dulu video pasal what is The most browser. important program on your computer is your web browser. And yet, most people aren't sure which web browser they're using or what a web browser even is. Let me try to explain by first telling you what a web browser is not. A web browser is different from Windows or Mac, which are systems that allow you to manage files and programs. And it's different from a search engine, which is a website that is used to search the internet. Instead, a web browser is a program on your computer that allows you to visit websites. You get to your web browser by clicking on its icon. From there, you enter web addresses, and the web browser displays the web pages for you. The web browser is the most important piece of software on your computer because every web page runs through it. So a faster web browser means that you'll save time on every web page you open. Installing a new web browser is free and only takes minutes. So take a moment to choose a web browser that you like best today. So berdasarkan video tadi pun korang boleh faham sebenarnya web browser ni ia macam important application of software untuk komputer, setiap The komputer. most important program on your computer is your web browser. And yet, So kalau macam contoh lah korang beli laptop the most ataupun important smartphone, program on your computer uh, the most important contohlah Google program on Chrome your ataupun computer Safari is ni your yang web macam dah browser. tersedia And ada yet, dalam laptop ataupun phone yang anda baru beli tu. So harap korang faham dengan tajuk browser tadi. Okay, kita pergi pada presenter seterusnya, Izzah Fatini. the most important What is Internet Service Provider that we call ISP, and what is the role Izzah, of ISP? Yes, sir. boleh mula balik semula? What is Internet Service Provider? Okay. For 3.1.2, what is Internet Service Provider that we call ISP, and second, what is the role of ISP? Next slide.
ISP is a business that provide individuals and organization access to the internet. ISP is the company you pay a fee to access to the internet. Okey, untuk kita faham, ISP ialah company. Contoh company adalah Maxis Berhad, U-Mobile Sendirian Berhad, and Tune Talk Sendirian Berhad. The example of ISP, consider. Kejap Reza. So, korang pernah dengar This tak is the pasal example of ISP. TM, Tune Talk, YTL Communication, Maxis, and XOX Mobile. Streaming, yes, and Unify is an ISP. The answer is no. Because Streaming, yes, and Unify is the product of the company, the product of the ISP. Next slide. So we can see ISP in Malaysia, Telekom Malaysia, YTL Communication, Maxis Communication, Celcom Axiata Berhad, Digi Telecommunication or Digi Berhad, XOX Berhad, Tune Talk Sendirian Berhad. So this we call as ISP, and the right hand side we call as the product of the ISP, the product of the company. So next point, 3.1.3. What is hypertext transfer protocol and what is hypertext transfer protocol secure? So untuk point ni kita akan belajar pasal hashtag lah, mudah. Tapi hashtag ni ada dua jenis Okay, to the next slide. So firstly, hashtag. Hashtag is an acronym for Hypertext Transfer Text. Hypertext Transfer Text is a system that is used to transmit and receive information from a server. So, kalau korang faham lah, hashtag ni apa ataupun HTTP ni, setiap kali korang guna ataupun cari web page dekat browser, korang akan perasan dekat link ni akan ada HTTP. So function hypertext transfer text ni macam dia transmit and receive information from server. Contohlah korang nak cari pasal contohlah korang nak isi kehadiran untuk Saiscom. So korang akan klik kat link ni. So daripada server tu dia akan transmit information pasal link ni, dan lepas kita siap
isi link kehadiran tu, dia akan receive balik information tu to the server. Kalau kau nak faham lah. Yang seterusnya pula hashtag atau hashtags is an acronym for Hypertext Transfer Text Secure. Yang ni berbeza dengan hashtag kita tadi yang Hypertext Transfer Text saja tu. So Hypertext Transfer Text Secure is a secure transfer system that encrypts the data before the connection is formed from sending or retrieve data from server. Selalunya yang hashtags ni selalunya ada dekat website-website yang penting. Contohnya macam ni lah, YouTube, Twitter, yang mana data dia tu kan kita nak kena jaga, secure. Contoh macam Twitter, data personal kita, kita kena jaga sebab takut macam hacker ataupun mana-mana yang akan ambil data kita dan akan gunakan data kita tu untuk perkara yang buruk. So sebab tu lah macam sesetengah website dia akan secure data tersebut. Okay, to the next slide. Yes, so Haikal, so if you want to know the differentiate between HTTP and HTTPS, so for the second HTTP, and they have S, the end of that HTTP. S, that's mean secure. So secure. We have additional level of security. So this HTTPS widely used in financial to protecting the financial data of other personals. So this will be quite difficult to hack from any hackers or any malicious code. So this is a difference between HTTP and HTTPS. So hopefully you can understand the class. All right, continue, please. Okay, sir. Okay, to the next slide. So untuk slide ni kita akan belajar pasal the difference between HTTP, Hypertext Transfer Text, dengan Hypertext Transfer Secure. So perbezaan dia kan, a system for transmitting and receiving information from server. Manakala kalau untuk hashtags secure, a system for transmitting and receiving information in a secure form from a server. So perbezaan untuk ni kita dapat tahu yang hashtag ni kan, yang information dia tu kan, yang dia tak encrypt data ataupun secure. Dia macam just kita receive data dengan send information macam tu je, tak ada apa-apa. Tapi kalau manakala untuk hashtag ni, dia macam ada security system lah untuk jaga. Setiap kali kita nak send data ataupun nak receive the information tu, dia akan ada satu sistem yang akan jaga untuk mengelakkan daripada hacker lah. So untuk the next point, hashtag is less secure as the data is easy to be hacked or steal by hacker. So macam kita beritahu tadi, hashtag ni dia information dia just kita just terima dan just hantar je, tak ada apa-apa. So sebab itulah hashtag ni macam kurang selamat. Data dia mudah untuk di-hack ataupun dicuri oleh hacker ataupun orang lain. Contoh pada saya gambar ni, apa ni, simbol tanda seru kat tepi ni. So ni bermaksud yang website ni dia tak secure. Yang tak jagalah, tak ada sistem security sangat. So manakala kalau untuk hashtags untuk secure is more secure as the data is encrypted before it's sent across a network. So macam saya beritahu tadi yang hashtag kat atas tadi kan,
sebelum kita send data information tu kan, dia akan tapis dah dulu, tapis ataupun encrypt data tu sebelum data tu dihantar melalui network ke server untuk disimpan. Kalau tengok pada gambar ni lah, nampak ni. Ini adalah salah satu website untuk bank Islam. Nampak ni logo mangga ni, logo lock. So ni bermaksud yang website ni dia dijaga, dia secure. So perbezaan untuk hashtag dengan hashtag yang last ni, yang paling mudah lah. Hashtag ni dia tak ada no certificate require. Manakala kalau hashtags ni dia require SS digital certificates. Sekejap. Sir, kalau SS digital certificate ni macam mana, sir? Untuk kita melayari laman web yang ada secure tu S tu, dia akan beri kita satu sertifikat daripada laman web tu. So kita akan enable pada browser kita. So browser kita tu akan ada sertifikat untuk melayari laman web tu. Dia macam tiket lah, satu tiket. So kalau tak ada tu, dia tak akan benarkan kita masuk. Dia kata your browser is not unsecure. So kita tak boleh nak masuk. Browser kita tak boleh nak masuk pada laman web tersebut. So itulah salah satu cara dia untuk kawal siapa yang boleh masuk, siapa yang tak boleh masuk. Siapa yang ada sertifikat tu boleh masuk. Sertifikat tu kita boleh dapatkan daripada laman web tu secara automatik ataupun secara manual kita boleh install. So dia macam extension lah. Extension kena masukkan ke dalam, kena install pada kita punya web browser. Ada web browser yang sertifikat ini tidak disupport, yang dia tak ada sertifikat. So web browser tertentu tak boleh masuklah laman web tersebut. Okay, so itulah cara dia untuk jaga security lah. So siapa yang orang kata cukup vaksin, dia benarkan masuk. Siapa tak cukup vaksin, dia tak kasih masuk. Macam tu maksud dia. Okay, boleh? Okay, sir. Okay, macam saya cakap tadi, ya, digital certificate ini macam tadi saya cakap, kalau macam ada dapat vaksin 2 dos dah cukup boleh masuk. Tapi kalau macam tak dapat vaksin lagi, tak boleh masuk lah. Macam kebenaran lah, admission. Okay, so to the next slide. So 3.1.4, what is internet protocol? Address ataupun yang biasa kita dengar lah, IP address. So untuk poin ni kita akan tak sempat habis sebab berdasarkan masa kita tak sempat nak habis lah. So kita akan habis cakap sikit je slide ni. Okay, to the next slide. Cakap sikit je slide ni. Okay, to the next slide. Cakap This is you, this is your computer, and this is you watching what is an IP address. IP addresses represent where you live on the internet and are needed to send messages to computers outside of your own network. Imagine when you send a letter to your great aunt Mew. You put her address on the front of the envelope and the return address on the back. You send the message and expect to get a reply. This is what is going on with your computer right now as you're watching this, except the destination address of the thousands of messages you're sending every minute is some YouTube server, and the return or source address is the computer in front of you. Just like with house addresses, you won't find two computers connected to the internet with the same address. Somewhat differently though, computers don't use geographical addresses, but rather use a string of numbers called an IP address. These IP addresses are how the devices involved in passing the message know who is sending what to whom. Not including a source IP when sending a message over the internet would be like sending a letter with no return address to a complete stranger who has to deal with billions of letters every minute and expect to get a reply. Yeah, good luck with that. So, quick recap. IP addresses are unique series of numbers which identify computers on the internet.
Want to watch YouTube? You need an IP address. Want to send an email? You need an IP address. Want to browse GIFs of adorable cats? You need an IP address. Cool. Moving swiftly on. If you look at an IP address in a bit more detail, you'll notice that it's basically 4 numbers separated by dots. This particular IP address would be pronounced 192.168.1.1. Using dot or point between the numbers doesn't really matter, it's just personal preference. As mentioned in a previous video, sending information across the network will eventually lead to ones and zeros being transmitted in the form of electrical signals. An IP address has 32 of these ones and zeros. With a little bit of arithmetic, we can work out that there are 4,294,967,296 addresses available for use on the internet. Wait, hang on. There are 7 billion people in the world, about 3 billion of whom are connected to the internet. Some of these people will have multiple internet-connected devices, the number of which is going up literally every second. Aren't we running out of addresses? Why, yes, we most certainly are. The super amazing techie people realized this problem back in the late 1990s and hence came up with a system to slow down the rate at which IP addresses were being used up. That is called NAT. Imagine a postman standing at your front door. Looking towards the house is like looking at the devices on your home network, and looking out towards the road is like looking out towards the internet. The postman takes 3 letters, one from Alex watching YouTube, one from David sending an email, and one from Jane watching GIFs of adorable cats. The postman sends off these letters and any replies get given to him. He then comes back to the house with the replies and gives them to Alex, David, and Jane respectively. Same idea with NAT. It takes multiple addresses from inside your network and presents a single IP address pointing out towards the internet, thus reducing the number of IP addresses used. This is why if you take a look at your network settings at your house and then ask a friend to do the same at theirs, it's likely you'll have incredibly similar IP addresses. NAT is working in the background. And so, this is you, this is your computer, and this is you finishing what is an IP address. This is you, this is your computer, and this is you watching what is an IP address. This is you, this is your computer, and this is you. Boleh ke tak ke depan sikit lagi? Slide yang sebelum video tu. Yang ni. So macam berdasarkan video yang korang tengok tadi, Internet Protocol Address ataupun kita lebih kenal lah, IP address is a sequence of number that uniquely identify the location of each device that connected to the internet. So IP address ni macam location, alamat, address. Dia nama IP address kan. IP address ni macam ada address untuk setiap device. Untuk setiap device, tak kira lah smartphone ke, laptop ke, Chromebook ke, yang connected dengan internet. So kalau bagi kita lah, alamat rumah contoh, log kampung macam ni tu, itu kalau macam untuk yang offline. Tapi kalau kita yang online, kita menggunakan ni lah IP address. Korang boleh check IP address korang dekat phone korang sebenarnya. Korang pergi kat setting, korang check dekat about my phone, kat status ada dia tunjuk IP address untuk IPv4. So setiap location, setiap tempat, setiap titik korang bergerak tu kan, IP address ia akan berubah. So sebab setiap tempat yang korang pergi tu IP address dia berbeza. So kalau nak mudah, IP address ni macam koordinat ataupun location untuk device kita yang connected to the internet. So untuk IP address consists of 2 type. Ada 2 type. IPv4 dengan IPv6. IPv4 ni ia macam IP address yang lama lah, tapi kalau yang baru IPv6. Tapi untuk hari ni kita akan belajar sampai IPv4.
Okay, to the next slide. This is you. So ni IPv4. IPv4 address. The IP address consists of 4 groups or octet of decimal number, each separate by a period. So untuk IPv4 ni, kalau korang tengok berdasarkan ni example ni, dia dibahagikan kepada 4 group. Ni macam karakteristik lah untuk IPv4. Karakteristik untuk IPv4 ni dia consist of 4 group ataupun octet of decimal number separate by a period. Period ni yang kat tengah ni, yang macam titik. Period ni yang membahagikan nombor-nombor ni kepada 4 group. So untuk IPv4 ia akan ada 4 group, 3 period, 3 ataupun 3 titik. Kalau korang nampak kat slide ni. So the number in each group is between 0 and 255. So setiap group ni limit nombor dia bersampai 255 je. So contohlah macam 21.196.194.202. Nombor dia ni tak boleh lebih daripada 255 untuk setiap group. Contohlah, korang jumpa yang 3 group kat depan ni betul dah. Tapi satu group kat belakang ni ia jadi 256. So nombor tu IP tu memang bukan IP address lah, sebab IPv4 dia tak boleh lebih daripada 255. Tu karakteristik dia, kena ingat tu. IPv4 is a 32-bit IP which offer about 4 billion unique address. Kalau ikutkan 32-bit ni macam store space untuk address. So IPv4 ni dia boleh offer 4 billion unique address. Sebab memang banyak lah, sebab atas muka bumi ni pun, atas dunia dia pun ada 7 bilion, tapi ni pun tak mencukupi lagi sebenarnya. So sebab itulah kalau korang tengok video tadi, para pencipta daripada tahun dulu-dulu dia dah menganggap pasal perkara ni. So selain pada IPv4, dia dah pun menciptakan IPv6. Tapi hari ni kita tak belajar lagi IPv6, so kita stop sampai IPv4 dulu ya. So ni adalah structure untuk IPv4. Macam yang saya cakap tadi, IPv4 ni macam alamat rumah. Kau nampak ni? Dia orang sudah pun terbahagi pada beberapa perkara. Tengok ni. Kalau untuk 4 group, 4 octet ataupun 4 group. Yang satu group kat depan ni adalah network address. Manakala 3 group kat belakang ni adalah host address. So host address ni macam alamat device kita. Manakala untuk network address ni macam location untuk internet tu lah. So ni ada structure untuk IPv4. Korang kena ingat sebenarnya structure ni, sebab kalau ikutkan yang saya cakap lah, kebanyakan dalam exam, student banyak salah kat tajuk ni sebab dia orang tak ingat susunan, tak ingat karakteristik untuk IPv4, tak ingat maksud IP address. Lepas tu macam ISP tadi kita belajar Internet Secure Protocol, Internet Secure Provider. Dia tertukar dengan company dengan produk. Sebab tu macam tajuk ni korang kena ingat dan faham betul-betul. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih saudara Hafiz Haikal atas presentation. So presentation ini akan bersambung lagi pada sesi yang kedua. Betul Hafiz? Yep. Dan soalannya kita akan kumpul. So sebelum kita menamatkan kelas perbincangan kita pada kali ini,
Ada soalan ke daripada grup Google Meet kita? Okay, sebenarnya kita kudara dua channel. Okay, dua channel di Google Meet pun ada. Dan juga StreamYard. Sebenarnya kita kudara dua channel. Okay, dua channel di Google Meet pun ada. Dan juga StreamYard. Sebenarnya kita kudara dua channel. Okay, dua channel di Google Meet pun ada. Lihatlah kita ada dua channel. Kita ada di Google Classroom ni sudah on. Say hi sikit semua. Ada kita ada di Google Classroom ni sudah on. Say hi sikit semua. Okay, Hafiz Aikan nampak rakan-rakan kita sedang sedang mengikuti kelas kita pada kali ini. Cuba you all cakap sikit, nak dengar boleh ke masuk dalam YouTube ni? Bagi respon sikit untuk kita dengar dalam YouTube. Hai. 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 Hello. Hai. Okey, sebelum kita menamatkan boleh ke kita buka kamera dulu semua? Okey, sebelum kita menamatkan boleh ke kita buka kamera dulu semua? Sir. Macam mana hunter game? Macam mana hacker dapat IP address kita dalam internet? Oh, bagus soalan ni. Hafiz Aikal. Boleh jawab? Ya, sir. Macam mana hunter game? Tak boleh, sir. Macam mana hacker dapat IP address kita dalam internet? IP address. Macam mana dia dapat? Okey, kita boleh ada satu arahan ping. P-I-N-G, ping. Dan dia ada software dia untuk kita detect. Okey, dia orang dah buka kamera semua tu. Ini dah bangun tidur. Okey, itu saja untuk hari ini. Cuma kita nak rumuskan bahawa IP address ni suatu benda yang penting dan sedang berkembang. Okey, sampaikan tak cukup. Okey, itu saja untuk hari ini. Cuma kita nak rumuskan bahawa IP address ni suatu benda yang penting. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa isi attendance. Okey, sampaikan tak cukup. Okey, itu saja untuk hari ini. Cuma kita nak rumuskan bahawa IP address ni suatu benda yang penting. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa isi attendance. Okey, sampaikan tak cukup. Okey, itu saja untuk hari ini. Cuma kita nak rumuskan bahawa hunter game IP address. IP address ni memang ada cara lah untuk kita. Kalau saya demo kat sini kan pecah pula rahsianya. Sir.
Yes. Contohlah kalau macam kat website pun ada juga ke macam IP address? Website semua. Semua device yang connect dengan internet, dia memerlukan IP address. Dan IP address ni kalau macam hacker yang hunter game tanya tu, kalau dia yang kalau dia yang hack, orang tak susah nak cari IP address dia sendiri sebab dia akan buat beberapa rerouting. Rerouting iaitu dia menggunakan alamat palsu. Maksudnya dia menggunakan alamat orang tu dia ping kepada alamat orang lain, dia ping lagi kepada alamat lain, dia akan jadi panjang dia punya alamat dia. So dia akan ambil masa yang lama untuk tracing IP address dia. Tapi IP address dia tetap boleh dicari, cuma makan masa. Bagus ni, soalan-soalan ni bagus untuk pengetahuan kita lah. Itulah macam tak syak juga soalan ni sebenarnya. Tak syak sebab hunter game ni bukan dalam kelas kita ni. Kelas lain. Mungkin sebab ni YouTube ni adalah yang public so ramai pula yang sedang masuk sekarang. Yalah. Tapi rasa ada tu sebenarnya ada apa quiz sebenarnya tadi. Oh tak apa, quiz kita simpan untuk next slide. So macam tunggu habis slide baru bagi quiz lah. Bagi lah, sebab apa kalau nak tanya pun dia akan tergantung banyak lah. Cuma bagi saya dulu supaya saya tengok dulu soalan-soalan dia. Okay sir. Alright, thank you. Ada lagi ke soalan last? Aikan, you ada kelas next class so you boleh leave. So biarkan saya keseorangan di sini untuk melayan kok ada lagi soalan yang lain. Okay sir. Thank you sir. Okay, thank you Aikal dan juga Izzah tadi dia disconnect disebabkan oleh liputan rangkaian dia kurang menarik dekat tempat tinggal dia. Assalamualaikum. Ada lagi GM tu? Yes. Ada lagi GM Izzah Fatini? Ada. Okay. Dia thank you sir. Okay, bye. Okay. Okay, dalam viewer yang ada ni, jika ada soalan lain berkaitan tentang internet, mungkin yang open ke pun boleh, yang bukan kelas pun boleh. So, bolehlah bertanya kalau ada sebelum saya menamatkan sesi live pada kali ini. Tak tunjuk muka sebab saya tak settingkan untuk buka kamera. Kita buat podcast kali ini. Okay. So, spesialis kita pada topik ini sangat menarik iaitu berkenaan dengan internet teknologi. So, teknologi internet ni sangat laju berkembang sehingga kan tak tercapai oleh akal kita bagaimana ianya berfungsi di sebalik skrin monitor kita. So, sebenarnya banyak yang sedang berlaku di sebalik tabir yang mana orang biasa tak tahu pun apa yang sedang berlaku, terutamanya tentang development sequence, database, security, tentang protokol. Internet ni dia bermain dengan protokol. Protokol HTTP itu adalah satu protokol untuk sambungan daripada komputer kita kepada rangkaian internet. So basic untuk sambungan kepada rangkaian internet adalah mempunyai rangkaian network. So wujudnya internet ini adalah hasil daripada sambungan komputer ke komputer ke server dan gabungan kepada semua rangkaian ini dia mewujudkan satu rangkaian internet. So basically kita kena belajar dulu sebenarnya networking, tapi dalam topik kita tidak ada menyentuh berkenaan dengan network. So, tapi tak apa, kita perjelaskan isu berkenaan dengan local area network LAN dan bagaimana LAN tu menjadi semakin besar sehingga kan menjadi wide area network, WAN wide area network. So, ini adalah teknologi yang semakin berkembang. Okay, bermula daripada ARPANET, ARPANET yang satu research network yang dilakukan semasa Perang Dunia Kedua dulu. Itulah yang sehingga sekarang berkembang. Okay, ada lagi ke soalan lain sebelum saya menamatkan live pada kali ini?
Ada lagi ke? Tak ada dah. Kalau tak ada, kita tamatkan sesi live kita pada kali ini. Assalamualaikum. Kita pergi dulu.